Halo, saya Rafif Saigantari di NRP 5026241082. Di sini kita akan membahas navigating the Linux file system and permission setting. Oke, langsung aja. Di sini jadi 3 part, yaitu exploring a file system in Linux, terus file permission, terus ada symbolic links and other special file type. Jadi di lab ini kita akan familiarize yourself with Linux file system. Hmm, kita buka dulu VMware. Terus kita langsung buka aja. Oke, sebentar ya. Oke, kita sudah masuk di sini. Kita milih yang analis. Sorry. Oke. Oke. Apa kayak gitu? Langsung aja. Karena file system must be mounted before they can access and use. In computing, mounting a file system means to make it accessible to the operating system. Oke. Jadi untuk biar sebuah file system dapat diakses dan dapat digunakan, itu harus di-mounted dulu. Singkatnya seperti itu. Oke. Langsung aja kita use the lsblk command to display a dock device. Oke. Kita pencet aja lsblk. Oke. Itu di keluaran di atas itu ini menunjukkan CyberOps Workstation VM nya 3 blok devices install. Jadi 3 device yang sudah diinstal. SRO, SDA, dan SDB. Lanjut aja. Kita use the mount command to display more detail information on the currently mounted file system in the CyberOps solution. Tentu saja mount. Oke, di situ lihat detail informasi tentang mounted file system di CyberOps processor. Oke, ini file system yang udah di mount. Terus run the mount command again, but this time use pipe to send the output of mount to grab to filter that one display only the file system. Kita suruh ini kayaknya atau mount. Oke, kita ikutin dulu aja. Oke, kita langsung aja masukin ini change directory ke root cd / biar kita pindah ke root. Terus lu lihat isinya, kita pakai ls -l atau script l. Nah, di sini kita bisa lihat isinya apa aja di root. Terus what is the meaning of the output? Where are the listed file physically stored? Oke. Nah, jadi what is the meaning ini kita jawab meaning of the output karena kita tadi pindah ke di komen yang pertama kan untuk pindah ke root. Komen pertama untuk pindah ke
root directory atau aja slash, terus where are the listed files physically stored. Jadi di sini tertulis many of the file system above are out of scope of this course and irrelevant to the lab. Let's focus on the root file system. The file system stored in ini. Jadi the root file system is where the Linux operating system itself is stored. Jadi the focus on the root file system. The file system is di sini. Kita copy di sini. Oke. Coba. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kita tambahin lagi file tersimpan di. Oke, lanjut. Why is dev ini not shown in the output above? Itu karena ini tidak mounted atau dimount ya, mounted. Oke, mount kurang dimount atau belum. Oke, lanjut. Step 3, manually mounting and unmounting file system. Okay. The mount command can also be used to mount and unmount file system. As seen in step 1, the CyberOps Workstation VM has two hard drives installed. The first one was recognized by the kernel as dev.sda, while the second was recognized as dev.sdb. Before a block device can be mounted, it must have a mounting point. Oke, jadi langsung aja. Use ls -l comment verify. Oke. Kita pindah dulu ke ini, ke home. cd sini. Terus kita ls strip l. Enter. Kurang lebih sama. Terus oke. If the directory second drive doesn't exist, use the make directory second drive to comment Reddit. Oke, kita lihat second directory kita udah ada ya di sini. Second drive, sorry. Second drive udah exist, udah ada. So, kita lanjut aja. Ini kita copy aja karena lumayan panjang. Copy paste. Ini untuk melihat di dalam second drive-nya ada apa aja. Kita enter. Total 0. Karena emang kosong lah second drive. Oke, lanjut. Use the mount command to mount dev.sdb1 on the newly created second drive directory. The syntax of mount is mount option. Oke. Kita pakai ini. Sudo mount ini sekian. Kita copy saja. Paste. Ini untuk mount the dev stb1 ini. Press enter. Aduh, sorry. Enter. Password. Oke, sudah. No output provided, which means the mounting process. Oke. Karena ini tidak ada outputnya, jadi ini bisa dibilang berhasil. Now that the dev SDB1 has been mounted on home analyst second drive. Jadi dev SDB1 ini udah mounted di second drive. Di directory second drive. Use as a... Oke, kita lihat isinya ada apa aja sekarang. Copy, paste. Oke. Kurang lebih sama. Lanjut. Why is the directory no longer empty? Where are the listed file physically stored? Oke, kenapa directory no longer empty? Karena jadi kita udah mount
dev ini di second draft directory karena kita copy saja. Di mount di kita spasi di sec directory second. Oke, terus ke second drive after become entry. Oke. Di home analysis second drive ini jadi become entry point to the file system physically. Kita kopas saja itu. Terus issue the mount command with no option again to display detail version about dev SDB1 partition. As before, use the grep command to display only dev SDX. Kita suruh ini kopas saja. Copy. Oke. Kurang lebih sama. Terus unmounting file system is just a simple. Make sure you change the directory to something outside of the mounting point and use unmount command. Oke, kita langsung aja. Sudo unmount itu buat nge-unmount bahasanya. Oke, sudah. Ini kita nggak usah masukin ini. Terus ls kita ngecek isinya apa aja. Apakah udah kosong? Oke, ternyata udah kosong. Berarti kita udah berhasil unmount. Lanjut part 2. File permission. The Linux file system have built-in feature to control and the ability of the user to view, change, navigate, and execute the content of the file system. Essentially, each file in file system carries its own set of permission, always carrying a set of definition about what user and group can do with the file. Okay. Step 1, visualize and change the file permission. Okay. Kita suruh visualisasi dan berubah file permission. Terus kita suruh ini, kita clear aja biar karena udah ganti part. Terus change directory lab ini kita suruh change directory ke sini, kita paste aja. Oke, kita udah ada di script sekarang, posisi kita di sini. Terus use ls ini kita paste. Oke, total kurang lebih sama. Oke, ada 2 pertanyaan. Consider the cybersecurity ops.mn file as is the owner of the file. How about the group? Oke, pertanyaan pertama, consider the ops.mn file as example. Ini who is the owner of the file? Oke. Ops.mn. Jadi kita lihat jawabannya aja. Owner analis, grupnya analis. Oke. Jadi di sini analis kan tertulis di sini, berarti ini salah satunya owner, salah satunya grup. Kita tulis saja, kita copy saja. Oke, lanjut. Ini the permission for ops.mn ini what does that mean? Oke. Kita baca sini aja. The owner of the file, the analysis user, can read and write to the file but not execute it. Min RW. Oke, jadi min RW ini owner filenya itu bisa read and write tapi tidak bisa execute. Oke. Terus lanjut, member of the analysis group other than the owner
only read the file. Jadi selain owner itu cuma bisa baca doang, cuma bisa read doang, nggak bisa write atau bahkan execute. Terus, oke, gitu aja. Kita copy aja, pasti. Oke, artinya itu ya. Main RW ini artinya ini. Owner bisa read dan write tapi tidak execute. Terus main admin itu bisa. Oke, lanjut. The touch command is very simple and useful. It allows for the quick creation of an empty file, text file. Use the command below to create an empty file in the ini. Oke, dia pakai touch untuk ini. Touch command version. Oke, kita paste dulu. Bentar. Di sana cannot touch karena nggak ada permis, nggak ada izinnya. Oke. Why was the file not created? List the permission, ownership and content of the MNT directory and explain it. The addition mean the option. Record the answer. Oke, kita pakai ini. Kita post aja. Oke. Coba apa? The permission of the ini on by root user. With permission of ini this way only the root user is allowed. Jadi cuman hanya root user yang dapat write /mnt folder. Oke, gitu kira-kira. Lanjut. What can be done for the touch command shown above the successful? The command can be executed as root, adding sudo before it. Oke, kita bisa menggunakan sudo. Gunakan sudo agar dapat mengeksekusi sebagai root. Oke, itu kira-kira. Terus lanjut. Ini command is used to change the permission of the file or directory as before. Mount the ini partition on the. Oke, kita suruh mount lagi. On in. Sama kita ngulangi. On ini dev sdb1 ini kita suruh mount lagi. Terus change to the second drive directory. Kita pindah ke directory, ke second drive directory. Kita udah masuk dalamnya. Terus kita masih di dulu. Kita lihat isinya dulu. Apakah berhasil? Kalau ada isinya berarti berhasil. Oke, berhasil ternyata. What are the permission of text file? Ini sebenarnya sama kayak yang di atas. Permissionnya. Ya ini. Kita copy aja ini. Sepertinya sama sih. Kita lihat jawaban dulu. Oh ya ini kita. Ternyata kita nggak usah jelasin. Kita langsung jawab ini aja. Paste. Oke, lanjut. Use chmod command to change the permission of my file.txt. Oke. Terus sudo chmod kita bisa mengubah permissionnya. 665. Terus ls min kita aja ls cpl enter. Oke. Yang berubah
Oke, sepertinya tidak berubah ya. Antara ini, min RW, eh, oke. Kenapa di sini kita tidak berubah ya? Sebelumnya kita sudah seperti ini dan tetap seperti ini. Oke, oke, berarti jawaban yang pertama kita ganti aja. Karena di sini kita tidak berubah. Sorry, sorry. Copy terus kita paste aja. Apakah ada kesalahan sebelumnya? Kita bisa hapus. Oke, oke, itu ala adanya. Dari awal udah kayak gitu ya. Ini nggak ada yang berubah sama sekali sebenarnya. Kalau di sini berubah awalnya ini RWR kita terus jadi RW kita RW tetap RW. Oke, lanjut aja. DC Hamad comment text permission untuk ini. Lanjut aja. Terus therefore DC Hamad website comment text permission to RW 6 ini bisa dibaca. Oke. What command will change the permission RW full access? Oke, untuk mendapatkan full access kita bisa sudo chmod 777 itu. Jadi dengan 777 itu bisa, nah, nggak ada penjelasannya di atasnya. Sudah tidak ada. Jadi kita pakai 777. Terus the chmod command is used to change ownership of the file or directory. Issue the command below to make root the owner of the my file.txt. Oke. Bla kita kopas saja ini. Terus kita kopas. Oke, sudah. Kita nggak masukin ini. Itu saja. ls strip L. Lihat isinya kurang lebih sama. Terus to change both owner and the group to analyze at the same time, use ini. Jadi kita bisa merubah owner dan group jadi analis dalam waktu bersamaan dengan command ini. Sudo count analis my text file. Oke, apa kita harus ganti? Seperti tidak ada perintah untuk ganti ya. Now that analysis the file owner, try appending the word test to ini. Echo test. Copy, paste. Oke. Terus kita lihat isinya apa aja menggunakan cat. Notice bla 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 tes. Oke. Sukses, bisa dibilang sukses ya. Kita jawaban aja. Yes, analis owner. Oke, yes. Yes. Jadi permission tetap seperti sebelumnya. The permission str. Oke, lanjut step 2, directory and permission. Similar to library files. Oke, lanjut saja.
Pertama, kita suruh pindah ke lab support file. Kita ke Kopas paste. Oke, kita udah pindah ke lab support file. Terus kita lihat lsl. Oke, lihat isi ada ini aja. Compare to the permission of the malware directory with the miniset service file. What is the difference between the beginning part of the malware line and mininet service line? Jawabannya, there are letter D at the beginning before the permission for the malware directory. Oh, jadi untuk malware directory itu depannya itu ada D di permission. Nah, ini contohnya ini, terus ini, ya yang depannya D. Oke, kita copy aja. Oke, lanjut. The letter D at the beginning of the line indicate the file type is a directory and not a file. Another difference between file and directory permission is execute execution 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 bit. If a file has its execution bit turned on, it means it can be executed by the system. Directories are different than files. With the execution bit set, a file with the execution bit set is on whether a user can enter the directory. Oke, kira-kira seperti itu. Lanjut, part 3. Kita ini clear aja. Biar enak lihat ya. Clear, lanjut part 3. You have now seen some of the different types in Linux. The first character in each file listed with ls, -l, comment show the file type. The three different types of files in Linux, including their subtypes and character are ini. Kita tiga perbedaan tipe file di Linux. Regular file, itu ada readable file, binary file, image file, compressed file, terus ada directory file, ada folder, terus ada special file, dalamnya ada block file, character device, wave file, symbolic file, socket file. Oke, lanjut step 1. Kita pindah ke ini. cd spasi ini. Terus kita ls l. Oke. Kurang lebih sama. Produce a listing of the directory, scroll middle of the output. Scroll to the middle of the output. Notice how the block file with B, the character device file with C, and the symbolic. Oke, kita langsung aja. Tapi kita paste di sini. Oke. Symbolic link in Linux are like shortcut in Windows. There are two types of links in Linux: symbolic links and hard link. The difference between symbolic links and hard links is that a symbolic link file points to the file name of another file, and a hard link file points to the content of another file. Create two files using echo. Oke, kita bisa pakai echo buat create file. Itu kayak di video sebelumnya, seingat saya. Paste, enter, terus kita lihat create file. Paste. Ya, di dalam file 1.txt itu ada simbol seperti itu. Ini juga kita bisa buat file 2, isinya adalah hard. Oke, kita harus di paste zin. Apa itu?
txt kita ini aja hapus. Oh, ini so asli, enter aja udah, terus kita cat sama kurang lebih paste hard itu, terus use lns to create symbolic link to file 1.txt and ln to create a hard link to file 2.txt. Oke, kita ini dulu ln s dulu, baru nanti kita coba yang apa itu. Oke, the target ini no such file of the tr. Oke, coba kita perhatikan dulu. Salah. Kita ini. Oke, kita coba manual aja. Dari ln strip s file 1.txt file 1 simbol, harusnya nggak berubah ya, tetap targetnya saja ini, enter. Oh, ada, harus manual sepertinya. Sudah, ln file 2.txt file 2 hard, file 2 hard. Oke, enter, bisa. Use ini, terus lagi ls strip l, enter. Oke, notice how the file 1 symbolic is a symbolic link with an ini pipe at the beginning of the line and a pointer to file txt. Oke, kita lihat di sini file simbolik itu menggunakan tanda panah seperti itu. Lanjut, the file to hard appears to a regular file because in fact it is regular file that happens to point to the same init. Oke, sementara file 2 hard ini salah tulis tapi nggak apa, itu tetap menjadi file biasa seperti itu. The number 2 in fifth column of the listing. Oke, terus kita suruh buat change the name of the original file. Oke, kita move ini, mv itu artinya move setahu saya, enter. Copy lagi, paste, enter. Oke, terus cat file 1 simbolik, paste. Aduh, salah, saya tulis lagi lah. Cat file 1 simbolik. Oke, apa yang salah kira-kira? Oke, ternyata emang seperti itu. Ini keluarnya emang seperti itu. Terus kalau kita buka cat file to hard, file cat file to hard, nggak ada karena saya salah tulis tadi. Di cat file to hard, jadi ini karena saya salah tulis, harusnya file file nggak pakai e, jadi kita coba enter ini. Oke, hard. Oke, jadi menyesuaikan sama namanya ya. Tadi kebetulan saya salah tulis saja. Lanjut. Notice how file 1 symbolic is now a broken symbolic link because the name of the file that it pointed to file 1.txt has changed, but the hard link file to hard is worse because
because it points to the inode of ini. Oke. Jadi kalau namanya berubah, simbolik itu nggak bisa, sementara hard itu bisa. Lanjut. What do you think would happen to file to hard if you open a text editor and change the text in ini? Harusnya tetap bisa ya, kita lihat changes the content. Oke, tetap bisa, benar. Tetap bisa karena changing the content of the file will change the content of the other because they both point to the same inode. Karena kalau kita merubah satu itu tetap juga merubah lainnya karena eh, dua-duanya menggunakan inode yang sama. Inode in oke di hard disk drive. Oke, kita copy aja. Kita singkat aja. Tidak kedua file berubah karena mereka, kita copy aja nih poin. Oke, selesai. Reflection, file permission and ownership are two the most important aspect of the Linux. They are also common cause of problem. A file that has the wrong permission or ownership set will not be available to the program that need access it. In this scenario, program will usually break and error will be encountered. Oke, begitu. Sekian video dari saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.